Hello friends, we will discuss about atom. Atom is a particle that consists of nucleus, protons and neutrons surrounded by an electrochemically bound cloud of electrons is called atom. Atom is a particle. Atom అనేది ఒక particle. ఆ consistent nucleus is center of protons and neutrons. న్యూక్లియస్లోన న్యూక్లియస్లోన ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటి చుట్టూ ఎలక్ట్రోకెమికల్లీ బౌండ్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, వాటిని ఏమంటాం? యాటమ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఒక సెంటర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ తీసుకుంటే ఆ న్యూక్లియస్లోన ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ అలాగే చుట్టూగా సరౌండెడ్ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా మనం తీసుకుంటాం. హూ ఈజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్? జాన్ డాల్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఇఫ్ మాస్ వాజ్ టు ఏబుల్ కన్జర్వ్డ్ దెన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి మేడప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ యాటమ్స్. స్మాల్ పార్టికల్స్ని ఏమన్నారు? యాటమ్స్ అన్నారు. ఆ పార్టికల్లో వచ్చేసి న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. Postulates of Dalton atomic theory. Matter consists of individual particles called atoms. మ్యాటర్, ఒక మ్యాటర్లోన ఇండివిజువల్ అంటే డిఫరెంట్ సింగిల్ పార్టికల్స్ని కలిపితే వాటిని ఏమంటారు? యాటమ్స్ అంటారు. యాటమ్స్ ఆర్ నేదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. యాటమ్స్ని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదు, డెస్ట్రాయ్ చేయలేదు. ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో all the atoms of given elements have identical mass and identical properties. Atoms of different elements have different masses and different properties. All atoms, అన్ని ఆటంలు గివెన్ ఒక ఎలిమెంట్, హ్యావ్ ఐడెంటికల్ మాస్, సేమ్ మాస్, ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్. Atoms of different elements have different masses and different properties. Compounds are formed when atoms of different elements combine in some simple whole number ratio, that is chemical changes is the union. When atom of different elements combines in different compounds. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కార్బన్ మొనాక్సైడ్, దీన్ని వచ్చేసి CO అంటారు. ఈ విధంగా రాస్తే CO, స్మాల్ CO రాస్తే దీన్ని కోబాల్ట్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి రేషియో వచ్చేసి 1:1గా ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి 1:2 రేషియోగా ఉంటుంది. రెస్పెక్టివ్ గివ్ టూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ హీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. Atomic particles are divided into subatomic particles. And next, another scientist proposed Thomson's models of atomic atom. This atomic model was proposed by J.J. Thomson in 1898. This model was commonly called plumbing budding model, referring to the way the pieces are distributed through a plumbing budding. According to this model, an atom is considered as a space of uniform positive charges and electrons are embedded in it. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వాటర్ మెలాన్ తీసుకొని దాంట్లో వచ్చేసి పాజిటివ్ చార్జెస్ వచ్చేసి the total mass of the atom is considered to be uniformly distributed throughout the atom. దీంట్లో వచ్చేసి వాటర్ మెలాన్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ జేజే థామ్సన్ మోడల్. ది టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది atom considered to be uniformly distributed to the out of the atom. The negative and positive charges are supposed to balance out of the atom as a whole electrically neutral. Thomson's models are modification. Rutherford is a student of Thomson. Rutherford alpha particle scattering experiment. Ernest Rutherford was a scientist born in New Zealand in 1909. He did some experiments
యూజ్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్. దీంట్లో వచ్చేసి గోల్డ్ ఫాయిల్ అంటే బంగారపు ప్లేట్ ఒక ఫలకంపై ఆల్ఫా పార్టికల్స్ consist of two protons and two neutrons bound to together. Since they do not have any electrons, they are positively charged with two units. Consider a alpha particle source and stream of alpha particle and detector gold foil. Alpha rays are scattered in the gold foil. This is diffracted from detector. There is a surface of fast moving alpha particles which have a considerable amount of energy. The stream of alpha particle is detected towards a very thin gold foil. This is called gold foil. This is thin, very thin. The gold foil was placed inside a detector in such a way the detector would should shows a flash of light. When the alpha particle struck it, the entire arrangement was kept in vacuum chamber. This is entire experiment is vacuum chamber. Alpha particles scattered some directions, scattering of alpha particles, but it was found that most of the alpha particle passes straight through atom without any deflections. Some particles and deflections. Some particles are straight, some particles are deflection, particles are some angles are there deflected in small angles. Most of the space inside the atom empty because most of alpha particle passes through the gold foil. A very small fraction of alpha particles that were deflected right back and they had meet a very large positive charges and mass with repel the charges on the alpha particle, so all the positive charge must be concentrated in a very small space within the atom. On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. Small charges called positive charges is and all the positive charge particles of an atom put forward a small dense center called nucleus of atom. The electrons were not a part of nucleus. He also proposed negatively charged electrons are revolve around the nucleus as well as defined orbit. Rutherford model is planetary model is sometimes referred to as the planetary model because motion of electrons around the nucleus resembles the motions of the planets around the sun. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. And next, another scientist put forward the Bohr's models of atom. In order to overcome limitation, some limitations are there in this Rutherford, Rutherford model and Bohr's. In order to overcome limitation of Rutherford model, in 1913, Niels Bohr put forward throughout that electrons can be found only in certain energy levels or regions. Around the nucleus, electrons must gain energy to move to higher energy levels or must lose energy to move off the lower level. Suppose this is center is positively charged protons, neutrons and uh, shells are there K, L, M, N, 1, 2, 3, 4 are there. Niels Bohr the following postulates about the following this atom. The electrons are revolved around the nucleus in certain direct circulate orbits of the atom. Circulate orbits of the atom. These orbitals are shells called
energy levels. And second postulates we will discuss while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy, and this is the reasons why electrons do not fall into the nucleus. The electrons orbits or shells are represented by K, L, M, N or the numbers of N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Electron. Electron is discovered by J. Thomson in 1897. Charge 1.6022 into 10 power minus 19. C is coulombs. Proton and neutron. Proton is positively charged subatomic particles discovered by Ernest Rutherford in 1917. Mass of the proton 1.0072766 mu. Neutron is discovered by James Chadwick. Approximate 1.674 into 10 power minus 27 kg. This is notes for the atom and next further discuss about topics